Bona tarda, benvinguts a l'última sessió d'aquest MOT. Avui és una sessió important, com acostuma a passar amb les de Cluenda, especialment singular per la presència entre nosaltres d'un personatge tan destacat i reconegut internacionalment com Ngugi o Thiong'o. És probablement un dels escriptors africans més reconeguts. Ell va començar una carrera molt important des del punt de vista tant com a escriptor i com a activista social, com lluitador contra l'imperialisme i contra les dictadures. Probablement hi ha un moment que marca la seva màxima eclosió com a autor, que és el moment en què publica La descolonització de la ment, que té un impacte molt gran arreu del món, però hi ha molts altres esdeveniments importants a la seva vida, com per exemple el moment en què a Bensen hi ha una figura reconeguda internacionalment en llengua anglesa, decideixen escriure i treballar per la recuperació de la llengua, diguem-ne, materna de la seva terra, el Kikuyu, del territori que ell viu, que és el seu en l'actual Nigèria. Escriptor, doncs, nigerià, implicat en totes les conjuntures d'aquest continent que és Àfrica, que a vegades hi ha raons per pensar que si a Àfrica hi ha molts dels secrets que ens poden insinuar o ens poden explicar què serà el futur que ens espera. En tot cas, ell ha fet un treball molt important tant en la protecció de les llengües, en la recuperació dels elements culturals que els acompanyen amb aquestes, com en la construcció de la memòria de territoris i d'espais a vegades condemnats a la desmemòria. Últimament han pres la redacció de les seves memòries en el sentit tradicional de la paraula. Els dos primers volums han estat traduïts recentment al castellà i, per tant, avui parlarem fonamentalment del tema de la memòria i de l'escriptura de la memòria. Per fer-ho, tenim, a més, amb un altre gran escriptor que vosaltres coneixeu molt bé perquè és conciutadà vostre, Salem Zenia, algerià, però que des de l'any 2008 corre per aquí entre nosaltres i que és testimoni d'una llarga història, que és la història de l'Argèlia recent, de la colonització, a la guerra i la descolonització, i que un dels seus llibres, té publicats llibres de poemes Kenya. És de Kenya, no Nigèria. De Kenya, perdó, he dit, perdó. Algun dels llibres publicats és el que té a veure amb el moment de la lliberació, el moment de la independència, el dia de la independència, que gloses amb un dels llibres que s'ha publicat fins i tot en català. De tot això parlarem a continuació. Per començar, doncs, una primera qüestió dirigida als dos, que els demanaré que durant 10 minuts, el temps que considerin oportú, la desenvolupin una mica, és què és l'escriptura de la memòria? Què significa l'escriptura de la memòria? First of all, let me say how happy and overjoyed I am to be back in Catalonia. It's my third time, not in this part of the world, but in Barcelona. I was here, I don't know when it was, quite a long time ago, when there was, I was one of the signatories of the Barcelona Declaration, which was a declaration, universal declaration on universal linguistic rights. And then I was back, last year. So it's like coming back home. Yeah, so thank you. Yeah. Memoir, let me tell you a story. I have 9 children. 9 only.
Yeah. And my wife told me one day, you are not getting younger, or rather, you are getting old. She said bluntly. And you are getting grandchildren. You'll not always be there to tell them stories of long ago or stories of your childhood. So my memoir actually began in response to my wife, Ngugi's insistence on writing something that my grandchildren might read. But my grandchildren have turned to be all children of the world. Yeah. Now, right, a memoir is slightly different than history. Because with history, although you may not remember everything or research everything, you are more or less bound by exactly what happened as much as you can do it. With fiction, it's really imagination, utilizing whatever facts in whatever way you can. A memoir, and then with autobiography or biography, you have to stick more or less as much as you can to the facts of your life. The memoir falls somewhere in between. True, you are talking about your own life, but in my case, it's not only talking about my own life, but how it felt like to live the kind of life that I lived. So it's not only describing them, but try to capture a sense of how it felt like. Yeah, I think for me, there's a difference between a memoir and history, autobiography, or biographies, yeah, and fiction. Per tant, té una certa dimensió de reescriure i reviure la pròpia vida, no? Yes, in a way, it's like living it with a critical appreciation of how it was. Yeah. Like it's like revisiting areas of your past experience, but with a critical eye that allows you to see the significance of what may have been happening to you. Because at the time when you're experiencing it, you may not have been able to see all the dimensions. But now you can look back, say, wait a minute. A good example is my memoir of childhood, Dreams in a Time of War. When I was born on the eve of the Second World War, but as we were growing up, seeing soldiers to and fro, or seeing Italian prisoners of war, or anybody, we just sort of looked like normal. I mean, this is what we see, so this is what it is, you know. But I do remember, even before we saw Italian prisoners of war in East Africa or in Kenya, there was a song, a dance we used to do as little children. And the refrain was, at the time, you sort of say where we come from or what's it about. It's a kind of refrain. There's a refrain. There's a soloist and then a refrain, chorus. Yeah, you're dancing and then you repeat that.
And the line was, the refrain was, as I came from Japan, which you pronounce like Giovanni, so Giovanni, to drop bombs, bomb, but it's just a song for us. But of course, years later, I realized we were actually really singing about the first atomic bomb dropped in Japan. So there we are in a rural village, really apparently divorced from all those scenes of war, but we were actually singing about the most devastating event in world history, right? Yeah. So now, right, my mom, I could see that connection between this song and this world history. But at the time, it was just a song, a dance with rhyming words like bom, and sounds very sort of rhythmical. Bom, bom, yeah. Salem, tu has practicat l'escriptura o la memòria, per exemple, en el llibre en el que jo feia referència abans, no? Quan tu narres el dia de la independència, una narració que és també una mirada sobre el passat i també sobre el que va passar després, o no? Què és l'escriptura o la memòria per tu? No sé si escric memòria o estic escrivint sobre la memòria. La memòria, per mi, és també història, és simbolisme, totes aquestes coses. A mi m'ha cridat l'atenció la meva àvia, una vegada, quan llegia un tros de la història local, diguem-ne, i estava escrita per persones estrangeres durant la colonització. I la meva àvia m'explicava que no era així, perquè era, diguem-ne, un testimoni del que va passar. Hòstia, i dic, doncs, ara tenim una doble memòria. Una memòria escrita pels estrangers i una memòria local dels ciutadans, diguem-ne, del país, però que no tenen accés a la seva memòria per contar-la o per transmetre-la. És a partir d'aquest moment que em vaig posar a reflexionar i a buscar la diferència que hi ha entre aquesta memòria, que només alguna élite té accés, i la memòria popular del poble del meu país o de la meva regió. I és a partir d'aquest moment que he començat a escriure aquesta novel·la, L'arrel de la boira. De fet, la memòria no interessava ni la gent del règim algerià fins a l'actualitat, tampoc els colonialistes, els francesos, els colonialistes. No els interessava. Per què? Perquè per ells, per la banda francesa, hi ha hagut, diguem-ne, coses que s'ha d'amagar, perquè són lletges, i de l'altre bàndol s'ha d'amagar coses perquè és una dictadura, és un règim il·legítim que acabava d'arribar al poder, després un cop d'estat, després matances, etc. Llavors, el que va passar d'amagat, que no es contava, doncs el té el poble, que és la memòria popular. I la història, diguem-ne, entre cometes, la història o la memòria col·lectiva escrita, transmetida, doncs era la dels altres, o estrangers, o la gent que s'han posat, diguem-ne, en el seu lloc. Llavors em vaig trobar cara a cara amb aquesta qüestió, amb aquesta problemàtica, i al final la literatura va venir com no sé com dir-ho, com un socorro, diguem-ne, per transmetre la memòria. La literatura, doncs, per mi, perquè no tenim altres alternatives que la literatura. I a més,
una amazic, que és una llengua totalment marginalitzada, totalment combatuda, totalment amagada, perquè per al règim que es va fundar sobre una ideologia arabo-musulmana, sobre el concepte de la umma musulmana, llavors, per aquest règim, la llengua ha de ser la llengua àrab clàssic, perquè fixa't, tenim dues llengües, l'àrab d'Arija, que és l'àrab popular parlat per la gent normal o a casa seva o pel carrer, però és una llengua totalment ignorada, i l'àrab clàssic, que és la llengua litúrgica, que és la llengua dels mitjans de comunicació, també la llengua administrativa, però una llengua que ningú parla. És com el llatí, el català, per exemple, si puc posar aquest exemple. És una llengua totalment estrangera a nosaltres, però imposada. La llengua segueix la religió. Doncs aquesta llengua va sofrir dues marginacions, com a llengua minoritària i minoritzada, i també com llengua que no té memòria. No té memòria. Per ells, clar. Per exemple, durant la colonització, nosaltres fem utilitzar molt les faules. I la cosmogonia amaziga, que era molt rica, per exemple, el lleó és un personatge, diguem-ne, de les faules, i també el xacal o el guineu. Llavors, pel poble senzill o la gent normal, així, són xacals, perquè s'espavilen, han de buscar-se la vida i han d'amagar-se davant del lleó, que representava el poder o colonial o dels col·laboradors de la colonització. I quan aquest xacal torna a ser un líder, llavors torna a ser un lleó, però no un lleó en un sentit pejoratiu, sinó en un sentit de líder. Llavors, què va passar? Van esborrar tot aquesta literatura, si puc dir-ho així, d'una vegada per esborrar tota aquesta cosmogonia que molestava a la gent poderosa. Aquesta manera de posar-se, aquesta manera de crear, diguem-ne, resistència i mobilització de la gent al front d'un poder, al front d'un dominant, doncs es va utilitzar a través de la faula. I això va continuar fins fa poc, fins als anys 2000. L'últim periodista, que era un amic meu, ara que va morir fa poc, doncs utilitzava la faula per denunciar el règim. Per què? Perquè el règim tenia 2 o 3 diaris importants, però controlava la informació. Llavors no sabem què passa. I aquest senyor utilitzava la faula i feia arribar la informació exacta de què passava cap a la gent. I la gent l'entenien, perquè és la seva manera de posar-se. I això va ser, diguem-ne, un impuls, no sé com dir-ho. Als anys 88, per exemple, quan hi ha hagut aquesta revolta, una raó entre les altres era un article i era una faula. I després van arrestar el periodista i s'ha acabat la història aquí. Llavors, el lleó, que era un animal del nord d'Àfrica, el van esborrar fins i tot als manuals escolars. Com que al nord d'Àfrica no hi ha animals salvatges, només hi ha guineus. Els guineus sempre es posaven iguals que les persones. Llavors, al nord d'Àfrica no hi havia lleons. I per mi era una veritat fins a poc. Fins a poc em va descobrir que al nord d'Àfrica hi havia lleons, hi havia panteres, hi havia tots els felins que hi havia a l'Àfrica. I vam descobrir això, que aquest lleó existeix realment al Parc Zoològic d'Alemanya, a Alemanya.
doncs mira una mica com s'esborra la memòria, fins i tot a través de la fauna del país. Doncs la literatura per mi és un element important per transmetre la memòria. Per tant, senyor Thiong'o, si seguint el que diu el Salem, podríem dir de la memòria com a mínim tres coses. Per un cantó, té una vertent doble. En un sentit, és un exercici de reconstruir-se a si mateix i en altre sentit és un exercici de reconstruir la comunitat. Estaria d'acord amb això? Yeah, it's, I suppose, in a general sense, you're collecting, yeah, I agree with the idea of a kind of collective memory, because even though you might be talking about yourself, but you're also talking about the collective, experience. But of course, within that, there are, of course, different approaches, different authors, because after all, a memoir, and I'm making a distinction between a memoir and fiction. Yeah. A memoir as, not as fiction and not as historical fact, but a memoir as remembered experience. And within that, of course, there are different approaches. My approach is really, or the challenge I had was to, as much as possible, try to convey how it felt for me to grow up as a child, seeing soldiers armed and trucks, and or growing up in a colonial society, where African people or Kenyan people were always third class, in their own country, but not in a kind of political analysis sense, in a sense how those events, that history, came across to me. How did it affect me? How did I feel like? How was the experience of life? For instance, in my memoir, Dreams in a Time of War, I talk about my mother a lot, and my home. Oh, by the way, you gasped when I said I have 9 children only, but I come from a family of, I had 4 mothers and 1 father. Had more mothers than a father, right? In the process, we had very many children. I have many siblings in my family, and every evening we would gather in one of the mother's houses, particularly the older mother, senior mother, because she's a very good storyteller, so we all gathered there every evening and hear our stories. They could be the kind of stories you are talking about, of lion, hare, the small one outwitting the bigger animal or something like that, using its sort of brains, so to speak, to survive, in the jungle. And so, or it could be any story, but were very, very important, to us. But when I'm evoking the scene, I really like people to, in writing, to actually see the cinematic environment of the storytelling. By this I mean the shadows on the wall. We had only light from a kerosene lamp, waves like that.
and the shadows on the wall are wavering. They become almost actors in the drama of the unfolding stories, you know. They fall on your faces. Sometimes they they wander and so on, you know. And that was part, you know, of that. And I want to convey that feeling. Or the feeling when my mother, who could not read or write, sent me to school, and she supervises my homework. And for many years I'm thinking she can read and write. Why? She's supervising my homework. She's asked me questions here and there, and she would end up with a judgment. And the way she always wanted to know, whatever I told her, say I got 100%, she would know. She would want to know whether that was really the best I could have done. Yeah. So she'd always say, "Is that the best you could have done?" You know? So when I first experienced reading and felt that written words can also sing, for me it's a kind of sensation, and I want to capture that in my, in my memoir, right? So I think the different writers have different approaches because it's their own personalities that and their own experiences of that history. They are, in a sense, okay, they are eyewitnesses to history. Okay, they are emotional eyewitnesses to history. How about that? Però ja és indubtable que la memòria de les formes d'escriptura és la que transmet més una vocació testamentària, no? De deixar per als que et venen al darrere. No? Yes, yeah. And you know, I celebrated my 80th birthday last January. But how did I know that I was approaching 80s? Because my children would keep on telling me, now they are grown up, one of the last born is 22 and 23. But and they keep on telling me, they kept on saying, but Daddy, you've told us that story before, right? Then I was, oh, have I? Okay. Then another time I tell them another story. I'm thinking it's very new and experienced. Oh, but I think you have told us that before. That's how I knew I was approaching 80s, yeah. But now, one of the traditions we have, by the way, in our family, which I've tried to replicate from my experience as a child growing up in a storytelling family tradition, was actually to ask that for whenever there's Christmas or birthdays, instead of giving a material gift, we should give a gift which is not material. I mean, it's material but not material, like, say, telling a story, for instance, or writing me a story, or a song, or performing on the piano, or things like that. And when it works, very, very well, But sometimes some of those performances involve simply telling what happened to you in the past. Yeah. Una qüestió fonamental amb l'escriptura i encara més lligada a la memòria és la llengua. Tu tens la llengua amazic i el francès. I l'àrab. I com es juga amb les llengües alhora? Amb molta inigualitat. Tenim un escriptor molt famós que es deia, que s'ha mort,
que es deia Kate Biassin, que escrivia en francès. També tenim una escriptura molt important, que és Siege Bar, que crec que està traduïda al català, al castellà, també és molt famosa, però la diferència entre ells, entre els dos, famosos els dos, Siege Bar era francòfila, Kate Biassin no era francòfil. És això la diferència. Però els dos escrivien en francès. Bueno, llavors, un dia han preguntat Kate Biassin i li han dit: de moment que no ets francòfil, per què escrius en francès? O tens una llengua, que és l'àrab, per exemple. I va respondre: l'àrab clàssic, l'àrab clàssic, perquè hem de fixar-nos sobre aquesta diferència entre l'àrab clàssic i la darija, que és l'àrab popular, que no té res a veure amb l'àrab clàssic. I va dir: l'àrab clàssic tampoc és la meva llengua. És estrangera com el francès. Però jo escric en francès perquè, per dir als francesos que no soc francès, i després utilitzo el francès com a llengua, com un botí de guerra. Doncs utilitzo el francès com un botí de guerra, guanyat. I a partir d'aquest moment va canviar i va utilitzar l'àrab popular com llengua de treball, com llengua d'escriptura, començant pel teatre, perquè pensava que el teatre era la cosa la més, diguem-ne, comunicativa amb el públic. I va aconseguir, i va deixar d'escriure en francès fins a la seva mort, quasi. Però Siege Bar era una altra història. Vaig coincidir amb ella, amb aquesta escriptura, a Alemanya, a la Fira del Llibre de 2001, crec, si me recordo bé. Però ella no sabia que jo escric en la music. Pensava que soc un jove escriptor d'Algèria que escriu en àrab o en francès i ja està. I quan es va assabentar que realment estava fora diguem-ne, de lloc, perquè pensava que la music s'ha mort, perquè d'entrada, quan va començar la seva xerrada, d'entrada va dir que jo soc amazigha, però la music s'ha mort amb la meva àvia. I li dic: ostres, i jo què faig aquí? I jo què faig aquí? Me recordes la pregunta? No, ja està clara. You know, by the way, I was laughing in the middle of your reply about whoever said that who was writing in French to tell French people that he's not French. And I was laughing because why should he write in French? Why is he so bothered about telling French people in their language that he's not French? Actually, when he does that, all he's doing is enriching the capacity of the French language, you know. And I think, because I've had the same thing with African writers who write in English, say, oh, we want to write in English because we want to show them that we can use their language better than they can, or ridiculous. Why should you spend so much energy telling people that you can do better in their own language when your language is neglected? You know, it's my language which needs me, not French, not English, not that other language. Right, that's why I was laughing, because of this, spending so much energy trying to prove to French people that one is not actually French. I was funny. Vostè va utilitzar les dues llengües, l'anglès i el kikiu. Yes, my first 4 novels, they were between, I think, With No Child, A Grain of Wheat, and Petals of Blood. I wrote in
English. But when I miss a religious term, but when I saw the light, I never wanted to go back to the darkness. No, by that I mean once I realized for me, when I was able to reconnect with my own language, Gikuyu language, with fiction, poetry, and drama, I have not gone back. The only area in which I continue writing in English now and then is the area of memoir and theory. Yeah, in theory, partly because I'm still professor of English, right? It's my profession, so to speak, professing in English. But otherwise, from 1977, 78, I write all my fiction and all my poetry and all my theater in Gikuyu language. And I want to make this very clear. It's not, and I've said it over and over again, that there is nothing wrong with English or any other language. English, French, Portuguese, Chinese are full of beauty, but so also is every other language, right? No, English and French are not more of languages than other languages, right? Each language has its own unique musicality. Okay, and when we tell people to either write in one language, whether it's one national language or one so-called global language, it's like telling people, think of musical instruments. Think of the piano, for instance, or the violin. It's like telling people, produce music, but only in one instrument. You know, violin, forget about the piano, forget about all the other instruments. But each instrument has its unique musicality, and you want to exploit the different capacities of each language. What's wrong with the languages is not them as language per se, but as you said earlier, the marginalization of some languages, seeing languages in hierarchy of unequal power. My language is better than your language. My culture is better than your culture. Therefore, my language, my culture has more power. And you, not me, you should adopt my language and my culture, not the other way around. Okay? That's what's wrong. And that has nothing to do with language. That has to do with an equal power relationship in society, reflected by that hierarchy of languages. But unfortunately, if you can take the case of the, say, Algeria, and you correct me here if I'm wrong. For instance, the Algerian War of Independence was very important to us in Kenya and other places. So we would follow its, rumors or whatever. But I remember vaguely that Arabic being marginalized by French was a very important part of that struggle. Okay, and that was good. I have no problem with that. But then Arabic turns around and marginalizes, say, Amazigh languages. So you reproduce the same hierarchy of an equal power relationship. Okay, you don't want your own language to be marginalized by the other, but you turn around and reproduce that hierarchy in relation to other languages, So what we want is really to free all languages to connect, not on the basis of hierarchy, but on the basis of network. They breathe life to each other. Let me end with what I've been saying over and over again since I came to the conference. That monolingualism
Ah, sí. Is the carbon monoxide of cultures. And multilingualism is the oxygen of cultures. Yeah. Subscrius la sentència, Salem? Subscrius la sentència? Sí. Una vegada Wole Soyinka va dir una cosa que a mi em va xocar molt, que és que l'anglès, el francès i el portuguès ja són llengües africanes. Què diries tu? Què li contestaries? Jo no soc d'aquesta generació que va viure aquesta història, aquesta connexió, aquest contacte, a vegades aquest xoc entre llengües, entre civilitzacions. Jo soc d'una generació, jo soc un nen de l'independència. I jo formo part d'aquesta generació que ha trencat amb aquesta història. Jo escric en amazic. Puc escriure en francès o en àrab. Tindré mig món com lectors. Però això no m'interessa. Perquè la meva llengua, la meva cultura, està programada per desaparèixer. Per una ideologia que va néixer després, justament, de les independències, que és l'ideologia arabo-baptista, que va néixer a Líban, fundada per Michel Aflaq. I nosaltres, doncs, som com espines en aquest gran projecte per la construcció d'una nova identitat àrab que comença de l'Atlàntic fins a Síria actual. Tota aquesta regió era un nou somni, una mena d'un nou imperi fundat sobre una ideologia. Clar, i nosaltres, pel mig, hem de desaparèixer. Perquè aquesta visió jacobinista que han agafat dels francesos, sobretot, doncs era això. Si vosaltres, com a imperi francès, heu tingut una nació, una llengua, una cultura, doncs nosaltres també podem. Llavors posem la llengua àrab clàssic com llengua de tothom, la religió musulmana com tothom, fins i tot tenim confessions diferents. No tothom és... Alors... No sóc jo, no? Doncs aquesta nova visió, nosaltres ens vam aixecar. Ens vam trobar al mig entre una ideologia que ens matava a poc. Mira, fins ahir, 2018, ahir, hi havia un debat a Algèria, un debat molt important i molt gran a nivell estatal sobre la manera d'escriure l'amazic. Ostres, nosaltres hem triat la grafia que correspon a aquesta llengua. És veritat que durant la història alguns han intentat escriure l'amazic amb grafia àrab. Cert, però era transcripció, no era escriptura, era transcripció. Tenim la nostra grafia antiga, que té més de 3.000 anys d'existència, que és el tifinar. Però per nosaltres és caducada. L'únic país que conec que ha recuperat una grafia, una llengua, és l'estat d'Israel. Però és un estat. Tenen mitjans. Doncs ha recuperat la seva llengua, que era litúrgica, transformant-la en una llengua de treball científic, etc., i la grafia. Però nosaltres no tenim els mateixos mitjans, no tenim les mateixes capacitats per fer de la nostra llengua una llengua, diguem-ne, només per nosaltres. No estic dient que competirem amb els altres. No. Jo vull viure la meva vida o la meva cultura amb la meva llengua. I ja està. No busco res més. Doncs no.
doncs, a partir d'aquest règim, doncs, intenten imposar la grafia àrab per una única raó, com que la llengua àrab és la grafia àrab és la més adequada perquè nosaltres majoritàriament som musulmans. Doncs va com es diu, amb el panorama. Entens? Tots musulmans, tots verds i ja està. I nosaltres tenim 2 segles de tradició amb aquesta gràfia, que és la gràfia, és l'API, la fonética internacional. Però ells no la volen, diuen que no. Aquesta gràfia ens recorda la colonització francesa. Ah, sí? I, home, Taha Hussein, escriptor egipcià, el 1930, cosa així, volia, ha intentat, diguem-ne, modernitzar la llengua àrab adoptant la grafia latina, que és la fonética internacional. Però, clar, amb aquesta càrrega que té la religió, no es podia. Però ara, molts intel·lectuals àrabs intenten adoptar aquesta gràfia. Però nosaltres no. Per què nosaltres no? Perquè si agafem el tifina com llengua d'escriptura, com s'ha fet el Marroc, per no agafar el llatí, doncs és un fracàs. Ara mateix és un fracàs. I nosaltres, doncs, ens volem, diguem-ne, fer entrar un camí sense sortida per esborrar tota aquesta tradició que tenim d'escriptura en aquest caràcter. I tot això no era només una escriptura o no sé, un treball senzill, sinó una recuperació d'una memòria i d'una literatura oral que va funcionar durant segles. Perquè com que la llengua es va amagar, es va trobar en un racó, doncs no tenia més alternativa que adoptar l'oralitat. Llavors, per exemple, totes les guerres que han sigut, tots els esdeveniments al llarg de la història, doncs van ser retinguts per l'oralitat. Hi ha poetes especialitzats en contar les batalles. Poetes especialitzats a parlar de la simbòlica, etc. Llavors, estem aquí, en aquest punt. Doncs ara s'està programant una desaparició i això no pot ser. Una qüestió sobre els gèneres literaris. Quan vostè l'any 78, que si no estic equivocat és l'any que va estar a la presó també, va passar a escriure, va tornar a escriure amb la seva llengua, vostè va començar escrivint, si no estic equivocat, teatre. Per què el teatre? El teatre és d'un accés especial per fer popular una llengua. Per què el teatre? Actually, even theater, I started writing originally in English, English language theater, and some of my plays were in English again until I found the light. Okay, and so once I found the light, we asked ourselves. I was then teaching. I was a professor of literature at Nairobi University, but I was asking myself and others, where truly is the National Theatre? Is it a building? Is theatre a building? Is theatre just the language in which it's used? Where is the real location of National Theatre? And we said, the real location of National Theatre is the people, right? People are the nation. So if you want to build something which is
authentically national or whatever, then you go to where people are. You know, in our case, we went to the villages. Okay? Now, you can't go to a village and you want to create a theater for everybody and tell them to start learning English in order for them to experience theater. No, it's you who has to change and immerse yourself in the language of the people, the language spoken by the people. So you don't say there are people only if they speak English, right? On the contrary, there are people, therefore, you use the language that they use, if you really want to create something with the people, okay? Right. So that's what we did. That's how I began this whole journey. That was 1976, 77. We created a very powerful theater, in my village. And the people there were Gikuyu language speakers, okay? Now, we got, because of using a common language, the language spoken by the people, it meant factory workers, landless, plantation workers, unemployed, or anybody can participate. What's important is only their ability, their interest, not language barrier, okay? Language was not the barrier. So that's how we created a very powerful grassroots community-based theater with my first play ever in Gikuyu called I'll Marry When I Want. But this was stopped by the post-colonial Kenya government in November 1977. And 2 months later, or 1 month later, December 31st, midnight, between 31st and the New Year, but somewhere when it's very dark, I presume, armed police trucks, they surrounded my house in the village, and they arrested me at midnight and took me to, not even to a court of law, but to a maximum security prison, right? Where I lost my name, I was no longer a professor, I was no longer a writer, I was just a number, right? So that experience for me was very important because it's when I was in that prison that I started thinking about all these issues to do with the power relationship between languages and how language is used in every structure of dominating and dominated. How they dominate, no matter who they are, no matter what color they are, the dominating always use language as a tool of repression. And they want to adopt their own language. But now, so theater, then, see, theater becomes very important for me in this respect. It's a through work in theater with the regular people that's led me to prison, maximum security prison. And it's when I was there that I started rethinking the language question. It was when I was there that in prison I decided to break with English. And in prison I wrote my first novel in the Gikuyu language on toilet paper, which was actually, it was square like this, actually, come to think of it, like this. And it was actually also a bit hard. This one is soft. It's a napkin, but it was softer than what we had in prison. They wanted to punish us, I think. But it was very good writing material for me, okay? So theater impacted my practice in fiction and impacted other things which have happened to me
in life, you know. So although fiction is the area I feel most comfortable in, but actually, in terms of sheer impact on my life and my writing career and my philosophy, it was theater that led me to all this, yeah. Jo crec que per Europa, Àfrica, potser és una de les més grans desconegudes, diguem-ne, no? Que hi ha molta fantasia, molta fabulació i molt poc coneixement real d'Àfrica des d'Europa. I a vegades em pregunto si moltes de les coses que passen a Àfrica ens donarien pistes sobre cap on pot anar el nostre futur, en moltes dimensions. Sé evident que els casos d'Argèlia i de Kènia són molt diferents, històries diferents, colonitzacions diferents, processos molt diferents, no? Però tu creus que podem aprendre moltes coses d'Àfrica, els europeus, sumits amb una gran ignorància respecte al que és tot allò? Si teniu ganes, sí. Si t'ho preguntes perquè en tinc ganes. Sí, bueno, teniu ganes, sí. Tot s'aprèn, clar. Estem parlant d'un continent, no d'un país o dos, un continent. I clar, a Àfrica hi ha moltes cultures i moltíssimes llengües. Per això, i ens hem deixat portar molt per aquella frase tremenda de Kissinger, que Àfrica pel segle XXI. Doncs bueno, ja som al segle XXI. Sí. Et diré una cosa. El colonialisme europeu no ha sigut igual, per exemple, entre els francesos i l'anglès. L'anglès ha utilitzat l'indirect role, el francès manu militari. Això és una gran diferència. Llavors, els anglesos han deixat tot explotant els pobles, els països, han deixat, diguem-ne, l'organització social continuant amb la seva dinàmica. Nosaltres, que hem sigut sota l'ocupació francesa, ha sigut una altra dimensió, una altra manera de colonitzar, perquè han destrossat tota la societat. Llavors, han intentat formar, amb la seva ideologia, clar, i des del seu punt de vista, formar un nou ciutadà, fer d'aquest salvatge un ciutadà. Llavors, què han fet? Què han aconseguit? Ha aconseguit a fer-ne una mena de caricatura d'un europeu. Nosaltres ara no sabem exactament qui som. Si som amasics d'aquesta línia que hem tingut durant 3.000 anys o un tipus d'europeu. Però al final no som ni l'un ni l'altre. Som una mena de caricatura d'un europeu. I això es nota. Es nota pel carrer, es nota, no sé, a través de la cultura, es nota a través de la premsa, es nota. L'europeu d'un francès, més aviat, perquè els europeus també... Sí, el francès concretament, però és un conjunt. És un conjunt. Llavors, ara, si Europa, però no crec, canviarà de visió, sí, clar, ja podem viure junts, podem intercanviar, ens podem conèixer sense dominar, sense trencar, sense machacar, com deia el senyor Ngugi, sense posar-se al damunt de l'altre. Clar que se podem. Fa 3 anys, 4 anys, el senyor Sarkozy, soc jo, no? Doncs, funciona? Sí. El senyor Sarkozy com es diu en català, il a pendu. Il a pendu. Penjat? Penjat? Sí, bueno. Ha fundat, diguem-ne, una mena de projecte que es deia la Unió Mediterrània. Sí. Molt bé. Doncs tots els països del nord d'Àfrica, clar, a partir del subsahara
طيران l'Afrique en dos. Donc, el subsahara no compta. Doncs, comptaran els països cap amunt. Doncs, tot el nord d'Àfrica, uns països de l'Orient Mitjà i els països europeus del sud, Itàlia, França, Espanya, Grècia, aquesta zona. Vale, molt bé. I després què? Bon, després farem negoci, interculturalitat, o no sé què. I quan va arribar l'hora de parlar de la comunicació i també del desplaçament de les persones, aquí hi ha hagut un problema. Llavors, les persones del nord, del sud d'Europa, tenen accés a tota aquesta zona, però la gent del sud necessita un visat. Sí, sí. Què és això? Clar, ha intentat moltes vegades imposar aquest projecte, però no va funcionar. Perquè no podem parlar d'una unió, sobretot, a nivell cultural, sobretot. Però tu vens sense demanar permís a casa meu i facis el que facis, i jo haig de demanar permís per venir per fer una xerrada. I això no pot ser. Doncs, si posem aquest tipus de problemes al costat, clar que podem entendre'ls. Són persones. El model colonial anglès és realment molt diferent, molt distint? Oh, I can speak. Oh, you can hear me without holding. Oh, okay. Thank you. See, Salem, you see magic. I can talk to them without holding them. This is magic from Africa, south of the Sahara. But seriously, that whole notion of dividing Africa, north and south, and saying the north is not real Africa. Real Africa is really south of the Sahara. You know. And Sarkozy was really only echoing what actually Hegel had said in the 19th century and others, where he divided Africa in his philosophy of history, or whatever. He divided Africa into south of Sahara and North Africa, which he said was not real Africa. It was Mediterranean Africa, it was European Africa, right? In other words, wherever, and it's very interesting, wherever any Africa has exhibited any signs of, that you cannot even argue about, of certain advancement, like say the Egyptian 3,000 years of civilization with all those great achievements and so on. And remember, Egypt neighbors Ethiopia, Uganda, and so on. So it's very, very African, no matter how you put it, you know. You say, no. Actually, that one is not real Africa, right? The Africa is the one where savages dwell and so on. So this has been said before. But let me say one thing about Europe. Europe, to your question earlier, Europe knows Africa very well. Okay, that's the problem. And they know this, that Africa is the largest continent in the world. The new maps, which we can all check, show that the whole of Europe, the whole of North and South America, plus India and China, can fit into Africa and still leave room for, I think, New Zealand and some other places. In that situation, Europe as a continent is only a small province in Africa, right? Literally, and you can check the new maps, okay? Right. Africa has a lot of resources. The gold, the diamond, the copper, uranium, I mean, everything is in Africa. Diamond, everything, okay? You know. So the reason I say Europe knows Africa, everybody knows that's the major
European powers, Western powers, say like France, Spain, British, Dutch, even Scandinavian countries, at one time or another, they participated in slave trade, okay? Trading African bodies from the continent. And they didn't choose wherever they could get. They didn't say this is Northern African, therefore, or this Southern African, or Western, I mean, whatever they could grab, okay? Slave trade, okay, which was a thriving trade, you know, that helped build many of the glittering cities in Europe, literally, okay? Then, plus that, then add plantation slavery, 300 or 400 years of free labor, capital without paying a single dime to labor, okay? It was heaven in so many ways, you know. Then comes the colonial phase, where African resources, again, from everywhere, whether from North Africa or Kenya or wherever, you know, I mean, sort of, the resources went to feed Europe. So the reason why I say Europe knows Africa very well, because they know that Africa has been, for the last 500 years, the actual donor to the West, right? Because 90% of African resources from north to south, whether north or south, you know, it's the same, you know, as far as the resources are concerned, consumed in the West. So they know. And like France, quite frankly, would be, I don't know where France would be without its territories in Africa, right? You know, so for them, they want to hold. The more they can hold, they can strengthen the psychological bond of culture and language to Paris, or to London, or to Portugal, or to wherever. They'll continue doing it. That's why I say Europe knows Africa very well. And so the problem is, the challenge for us in Africa... Prefereix no saber-ho. But the challenge for us in Africa is to realize this and say, no, we cannot let our resources, you know, we have to make things with our own resources and exchange them with other countries on equal give and equal take. Okay. Otherwise, in terms of relation between Europe and Africa, it's the same hierarchy we've been talking about. You know, that the European countries are the ideal, are the heaven, and African countries are striving towards a European heaven. And it's not true. Right? Yeah. We can create a common heaven. We can create a common heaven, whether from Africa, Europe, and so on, with a give and take of network. When economies, cultures, languages relate, not on hierarchy, but on give and take, then they breathe life to each other, right? But not right now. Let me give one example. And it is a French-speaking person here, they can correct me. 50 years after independence, the national treasuries of 14 former French colonies, the territories which were ruled by France, for 50 years after independence, their national treasuries are still controlled by the Minister of Finance in Paris. Do you think really France wants to let this go?
The cow, the milk, the gift that keeps on giving to France? No, they'll do everything, including trying to create this material entity. You create and then you have control of Libyan oil forever, right? That kind of thing, right? So it's Africa which has to look at us differently, and say, no, we shall not continue to plant for others to harvest. And that's why we need recovery of our own languages and reject hierarchy. Saying Amazigh is lower than this other language, or Kikuyu is lower or higher. I would be the first to fight against the hierarchy of languages that made my mother tongue there. Hierarchically, I would say no, right? Yeah. We need language to talk to each other, economies to talk to each other, cultures to talk to each other on the basis of equal give and equal take. Qui es vol incorporar a la conversa? Ara comencem a veure. Sí, és per Ngugi. No sé si xerro en anglès o en català i la tradueix o... Pots parlar en català i tradueixen, com vulguis. Bueno. Yeah. Com veus, no sé si coneixes, he mirat diferents autors, la relació actual de Xina en Àfrica. I després també, actualment, no ho sé, com està, si s'estan desenvolupant escoles en Gikuyu en Kènia. No. Not just my language, Gikuyu, but all African languages. Although now, I'm told from last year, there has been a change in government policy. African languages will be taught in schools for the first 3 years of schooling. Otherwise, right now, English is the official and national language, right? Kiswahili is the national language, lingua franca, but other languages are marginalized completely, yeah. But at least now there'll be changes in that, and I don't, people may not always realize what it really means for people's languages to be taken away from them, I describe languages as also a memory bank of a people's history, information system, about their ecology, their everything. And in that sense, there's no small or big language. It's like saying there's a big book and a small book. Really, a book is a book and it contains its own knowledge and so on. So it's a very big loss to Africa that we do not utilize. One of the resources we have in Africa actually is languages, right? Imagine, I sort of have this dream that one day we shall have a story written in Amazigh with Amazigh characters read by a Kikuyu child in Kenya, in translation into Kikuyu or into Kiswahili, and they are reading about Amazigh people, as interacting with them in their literature and so on, and the other way around. So imagine the whole of Africa with this kind of ability to get our languages talking to each other on basis of equal give, equal take. Thinking get all literatures translating to each other and so on. So we'd begin to actually, in a strange kind of way, we'd begin to have a shared memories, right? A continental memories, shared one, And the same way, quite frankly, for the globe, right? I'm glad that I read Don Quixote, right?
So Don Quixote is part of me, right? And it was written in when? 15th century Spain or something like that, you know. Said so. Yeah, yeah. So, and I'm glad that I've read Russian literature, written in Russian, but get through translation, you know. So I look forward to when we can let hierarchy collapse, so that languages and literatures can really breathe life into each other, and would all of us be the gain for it. China, yeah. You know, I take again, if you look at what are the basis of this relationship, the ones you can be sure of, once again, resources of the continent are at issue, right? The gold, the diamond, the oil, and so on. Okay, yeah. So that's what I'm saying is the responsibility and the duty of the continent of Africa to say no, not to refuse to trade with any person, with China, with France, with no. It has to be trade on basis of equal give and equal take. It cannot be on the basis of people always taking from Africa. That's not really a good relationship, particularly for Africa. To me, it'd be a good relationship for France or for China or for America and so on. But it's not a good thing, you know, for Africa. So we need to develop our own resources, control our languages, control our histories, you know, make things with our diamonds and our copper and so on, and exchange what we have with any other nation of the world, you know, again on basis of equal give or equal take. But just now, and this is something which, just go to the internet, you can get it. Just now, if you take the total inflow of wealth into Africa, and total outflow of wealth from Africa, the outflow is always higher than the inflow of wealth. Yeah. But there is this fiction carried around that is Africa, which is being aided by the West, right? You know, let me give you another example. Really, this amazes me because when I say it, people laugh. You've heard of, I'm sure all of you have heard of joint military exercises between French troops or American troops and African troops, right? You may have heard of that, correct? I think joint military exercises. But have you ever asked yourself, how come if they are joint, they always take place on African soil? We don't hear of joint military exercise between African troops and French on French soil, all on American soil, always on the African soil, right? This by itself would tell you this about this very unequal power relationship. This is what we want to change, whether in relation to France, America, or China, right? Then we can really have really free and free human contact, right? And we can gain from China, we can gain from France, and they can gain from us. What's wrong with that? You know. Veu si alguna altra. Aquí. Vale, hola. Jo la meva pregunta també és per al senyor Ngugi. El nord d'Àfrica, que és també una part d'Àfrica, té una situació més complicada. No sé si existeix un altre país africà que viu la mateixa situació, però el que va passar amb el nord d'Àfrica és amb la descolonització
el francès va ser substituït per l'àrab. Doncs els amazics d'Àfrica del Nord estan lluitant amb dos fronts, és a dir, descolonitzar les ments del francès i de l'àrab. La cosa que va passar amb l'Àfrica del Nord és que l'àrab, que es va substituir en la llengua dominant, va fer que el francès es va convertir en una llengua neutral. Ja no tenim el problema amb el francès perquè els règims d'Àfrica del Nord es van encarregar la llengua francesa, ells mateixos, per substituir amb el procés d'arabització forçada i accelerada de l'àrab. Doncs, com expliqueu aquesta situació? Again, the same nationalization of hierarchy. I said before, where, say, and I give the example of Amazigh in Arabic, because I've found Algeria a very interesting case, for me because of, the armed struggle in Kenya against the British took place at about the same time as the Algerian armed struggle against the French. Both Kenya and Algeria were settler colonies. And there are two types of colonies in Africa. Settler colonies like Algeria, Kenya, Zimbabwe, South Africa. And in all those, independence was won through armed struggle. And the land issue was always central. And also the language issue was always fairly, fairly central. Now, what's wrong is where we reject one hierarchy, in this case, in the case of Algeria, rejecting, say, the hierarchy of French being at the top, okay? And then, against Arab, and then you turn around and make Arabic become the one at the top vis-a-vis Amazigh languages. What we are doing really is reproducing hierarchy. We are reproducing hierarchy. And there are many examples of this reproduction of hierarchy. Let me give a quick example in the case of Spain, for instance. Spain, you know what the Spanish did to Maya civilization? There were a couple of priests who, in Guatemala, they really went wild looking for any script by the Mayas, not to read, not to understand what's in those scripts, but just to erase the memory, right? So Spanish became a marginalizing language vis-a-vis native languages in, say, Mexico and other Latin American countries, okay? Within Spain, Spanish can be marginalizing language vis-a-vis other languages that constitute the Republic of Spain. But note that in America, Spanish is marginalized, right? So everywhere we go, this attempt at reproduction of hierarchy is really the cancer that has eats into the global community today. Everybody, while fighting against the consequence of hierarchy on themselves, they want to reproduce that hierarchy vis-a-vis others, okay? So it's like when I fight for languages now, I don't only fight for African languages now. The Los Angeles Times, the other day called me the language warrior. Well, I found a language warrior here, so we are two warriors here. Yeah, because this reproduction of hierarchy is a reflection of a deeper cancer in how we have been arranging society. It's always in terms of hierarchy. For instance, it's not enough that I'm healthy. I can only feel healthy when another person is diseased. It's not enough that I've got enough to eat and clothes. No, I must have more. It's more important that I'm eating and fully dressed
when another one is without clothes, and so on, right? You know, I must create a billionaire class on basis of a billion poor, you know. If you look at and this makes me angry. Well, not angry, wherever I go, because the fastest growing demographic in the world, in all societies, let's say America, for instance, is a homeless guy, right? Is the beggar, is the prisoner. You know, America has, I think, 3 million prisoners, and a whole industry built on prisons, private industry built on prisons. Okay, Icelandic nation is only 250,000 people, so you got 3 million people in prison. It's like having several Icelandic nations in prison. And America is not alone. Britain, the same. The graphic, the homeless, the beggar, the prisoner, is really the growing demographic. Can we call it civilization if there are some people in that society who cannot have access to health care, to school, to housing, to food, right? Or to information, right? So when you go to a country, you want to come to, if at the time, I would have gone around to find out about development of this area. And I would look at to see whether people have equal access to health, to education, to information systems, to food, to clothes. That's how we should judge societies. We can't judge societies and development in terms of those who are at the top of the mountain, because their view of the world is different. If you're at the top of the mountain, your view of the world is different from the view of the world of the guy at the bottom of the mountain, right? Yeah, and this hierarchy that I can only be clean when I pass my dirt on to another person. This has been the logic of development for the last 500 years, right? And this is the logic. We really have to find a way of uprooting it forever from human society, right? What about where, you know, my health is dependent on your good health? Or my being able to live in a good house is all dependent on your also ability to live also in a decent house. What's wrong with that? What is the aesthetic pleasure we have in living in palaces built on prisons, you know, or living splendor rooted in squalor for the many? It is the logic of the world we have today, from America and now China, Russia, Africa, all over, you know. A world where splendor for a few is built on the squalor for the many. Sí, sí. El micro. Algèria ha sigut una autonomia otomana des de 1516, més o menys, fins a 1830. Hi ha hagut un traspàs. L'Imperi Otomà, que estava acabant, doncs va traspassar Algèria, després acords secrets amb França, doncs va traspassar la colònia, així. L'Imperi Otomà ha deixat el país totalment aïllat, totalment tancat, totalment, jo diria, abandonat, així. Doncs, quan la colonització francesa va entrar a Algèria, no era per, diguem-ne, per
com dir-ho, era per una supremàcia tecnològica. Els argelins van defensar amb armes antigues deguda a l'aïllament, i els francesos van desenvolupar una arma moderna que es deia fusil a repetició. Bueno, això és un detall. L'imperi otomà va utilitzar la llengua àrab al nord d'Àfrica, menys al Marroc, perquè al nord d'Àfrica parlaven àrab. I estima, dic jo, estima que els turcs no han deixat la seva llengua, perquè és un enriquiment més. Si han deixat la llengua turca a Algèria, avui tindrem una porta a tot el món turcmen, fins a Rússia. I per mi la llengua àrab també és una finestra a tot l'Orient Mitjà. I el francès és una porta a Europa. Per mi és un enriquiment. No estem contra les llengües, mai. Però l'única cosa que rebutgem és que no volem morir. És això. Jo vull viure amb la meva cultura, amb la meva llengua. No estem lluitant contra l'àrab. Tant de bo, com deia el senyor Ngugi, tant de bo que teixirem lligams entre nosaltres i construirem un futur junts, clar, però no és així. Ara mateix, el règim algerià, per exemple, que és una dictadura actualment, una dictadura militar, no estan desenvolupant la llengua àrab. No, al contrari, l'utilitzen per interessos a vegades particulars. Llavors, aquest fals debat, com que ens acusa a nosaltres de ser contra les llengües, no, mai estem contra les llengües. Al contrari, l'àrab per nosaltres és una porta a tot l'Orient Mitjà i al món musulmà sencer. Déu-n'hi-do com és ample, no? El francès també, que és una llengua tant de bo que afegirem l'anglès, etc. Però la qüestió no és aquí. La qüestió és tractar d'una cultura que està en via de desaparició i amb una velocitat extremament. Perquè ara, amb els mitjans de comunicació modernes, no podem aguantar l'oralitat. Hem aguantat, diguem-ne, la nostra identitat, la nostra llengua, la nostra cultura durant segles i segles, sinó mil·lenaris, perquè les circumstàncies eren diferents. Però avui en dia, amb la digitalització, si no enganxem o si no ens enganxem a aquesta nova tecnologia, desapareixerem d'aquí poc. És això el problema. No és les llengües. Molt bé, moltes gràcies. El MOT 2018 s'acosta al seu final. Jo només volia dir un parell de coses. La literatura encarnada pren el vol. Crec que pren el vol en direcció a la Mediterrània, però això ja es veurà. Jo vull agrair la confiança que em van fer per comissariar aquest MOT, del que jo he sortit extraordinàriament content i convençut que aquest és un dels festivals més consistents que hi ha en aquest país actualment en aquest moment. Vull agrair també la feina de tota la gent que hi ha treballat i especialment de les dues directores, la Carme Simón i la Glòria Granell. Ha estat per mi una experiència molt interessant. Espero que per tots vosaltres també hagi estat una experiència molt interessant i glòria i anys en el MOT. Gràcies. Leave this without telling you a very magic sound which is happening in your own country. Right? Yeah, something you don't know yet. Now, keep your ears ready. A story of mine, which I wrote in Kikuyu, called The Upright Revolution, and which has been translated into 68 languages, and I believe an Amazigh translates on the way. Yeah, so we can talk about that. Yes.
Yeah. That story, written originally in Kikuyu, now into 68 languages in the world, including some native Mexican language, is being brought out later this year. Is it this year? By my enterprising publisher here, right? Tell them. Yeah, you are the publisher. Yeah. Yes, tell them, please. It's very important. It's very, very important. Yeah, right. Yeah, because it's an answer to everything we've been saying today. Let us say it. What do you want me to explain? That's What it's coming about? Coming out in what languages? Yeah. Ok. A veure, és una cosa que estic preparant, o sigui, encara no la tinc feta. És un projecte, bueno, l'origen és un projecte d'un grup d'escriptors africans per l'intercanvi de les llengües africanes entre elles, i s'ha traduït a més de 60 llengües, ara a 68, com ell bé explica, i el meu projecte és traduir-ho, evidentment, al català i al castellà, que són els que treballo jo, però a més estic buscant la coedició en asturiano, occità, gallec i basc. Són 6 llengües en total, són les nostres llengües, i al final, bueno, això a ell li encanta. També, bueno, és un projecte... Està molt emocionat, ha vist avui les il·lustracions que seran de l'Agustín Comoto, i que a més hi ha una cançó adaptada i composada per la Clara Pella. Bueno, és un projecte molt important per nosaltres, és un d'aquests projectes grans que fem a l'editorial, que és molt petita, però bueno, que anem fent aquestes coses que culturalment jo crec que aporten molt. Yeah, thank you. Yeah.